was about 4 years ago when a group of artists, intellectuals, among them theologians, philosophers, historians of art, horrified by a decline of a sacred painting in the Western tradition, decided to do something with that. So we thought how to make the big tradition of a Western painting alive, and we came to the conclusion that the best way is to follow the mysteries of Rosary. For about 200 years, we have been facing with a crisis when it comes to sacred art. Some people would even say that sacred art is not developing, that it's staying still, that lay art is developing, is changing, is adapting to modernity. Sacred art is not. Projects such as Let's Paint Catholicism Again is trying to make these two ways meet, to adapt sacred art to our modernity, to contemporary artists, to contemporary needs, and to contemporary philosophy and ways of seeing. Siamo sempre contenti di dimostrare che la vita di Gesù e tutto ciò che ruota intorno alla vita di Gesù Cristo continua a essere fonte di ispirazione per gli artisti, perché questo dimostra come la cultura occidentale ha radicato nella storia cristiana la propria identità. I think that this project is very much needed in our culture today because we're starving for beauty, we're starving for the truth. My painting is inspired by the work of Botticelli. I wanted to direct it to young women who are afraid of motherhood. I particularly love to meditate on this mystery of the Rosary, to imagine the relationship between Mary and Elizabeth coming together to celebrate the life that both of them are bringing into the world. Dunque da questo incontro teologicamente scaturisce la gioia, un incontro tra quella che è vecchia, anziana, e quella che è giovane, giovane perché ha creduto nella parola, ha fatta ascoltare e ha aperto il suo orecchio ad ascoltare la parola, il verbo che si è fatto carne. Dunque in tutta questa situazione è una situazione di gioia, è un incontro veramente con Dio stesso. Think of that moment as being a reunion in many ways, right? It's the union of John the Baptist and Christ and the Holy Spirit, and it's the union of Mary and her cousin. I love being here. I love seeing these different interpretations and of people trying to make the gospel come alive in different ways. È un'opera che in qualche modo è fondata nella lettera di San Giovanni Paolo II agli artisti. Oggi durante la presentazione ho citato diversi momenti in cui Giovanni Paolo II ha chiesto agli uomini della cultura, ai pittori, a tutti che hanno questa capacità di creare il bello, di continuare questo lavoro anche nel dialogo con la Chiesa.